Okay, good morning again, class, and welcome to our subject Physics for Engineers. And our lesson for today is about friction. But before we go to friction, i-recall muna natin yung Newton's law of motion and discuss natin yung third law, which is di natin natapos last time. Okay? But before we go there, some announcement and reminders. As per our calendar schedule ng university, ang prelim examination ay next week na. Okay, so February 15 to 16, that's Monday, Tuesday. Pero for our subject or schedule, that will be on Wednesday. Okay, so yung pointers to review are Newton's law of motion and friction. Okay? So para magkameron kayo ng grasp kung ano yung magiging included sa exam o paano yung exam, later this day I will be giving you an activity, no? Pero hindi naman siya required na i-submit agad before mag-exam. Pero kung masasubmit siya before mag-exam, o majority, mas maganda para mas mabigay ko yung keto correction agad, no? Okay? So, our pointers or yung scope of the exam will be Newton's law of motion. So, application ng 1, 2, and 3. And then, of course, yung friction, yung discussion natin today. Okay? So, at the end of the session, hopefully these are the things that we will be familiarized with. So, this is about only friction lang. So, to explain the concept of friction and how it affects the motion of an object. Then to identify and describe the four types of friction. And then to solve examples concerning friction. Okay? So, sa pagsasolve natin ng mga problems ngayon dito, almost laging na-apply na yung Newton's law, no? Any doon sa 1, 2, 3. Kaya, mapapansin nyo last time, hindi, parang dalawa lang ata yung naging example natin. Pero definitely, although dalawa lang siya, you have to um, understand na may mga other example na pwede kayong pag-aralan baka sakaling lumabas sa examination, no? So yung mga reference nating books, may mga mga solve examples yun. You may refer to that or you can always go to the internet to look for sample problems, no? Siguro I'll be posting na lang references din later on, YouTube references in solving some problems concerning Newton's law of motion. Okay? So, recall lang natin yung Newton's law of motion. So, sabi natin meron tayong tatlong Newton's law of motion. So, yung first one natin, an object is in motion tends to stay in motion. An object at rest tends to stay at rest unless acted upon by an unbalanced force. So, last time, na clear na natin yan. So, kung basta ibig sabihin, basta uh, yung force net natin ay equals sa zero, ibig sabihin, balance siya. So, walang motion na mangyayari. Then, yung number two, force equals mass times acceleration. So, yung concern lang natin dito is, yung force daw is directly proportional sa product ng mass and acceleration natin. So, pag-increase ng mass, pag-increase ng force, pag-increase ng acceleration, pag-increase ng force, pero pag-increase ng mass, pagbaba ng acceleration. So, ang connection naman ni acceleration and ni mass is directly inversely proportional. Okay? Pagtaas ng mass, pagliit ng acceleration kasi required uh, bago siya mag-accelerate ng mabilis, you are requiring a much larger value of force. Okay? Then yung last natin for today is yung third law of motion na sabi, for every action, there is an equal and opposite reaction. So, ano daw ibig sabihin nito? So, yan nga, for every action, there is an equal and opposite reaction. So, ano ibig sabihin? So, sabi, gravity is pulling you down in your seat. Okay? So, but Newton's third law says that your seat is pushing up against you with equal force. This is why you are not moving. So, siguro madali lang naman na explanation nun is kung ano yung applied force, yun din yung natatanggap niyang force. Kaya siya nagiging stable lang dun sa lugar niya. Okay? So, like for example, na yung sinabi niya example,
na tayo, halimbawa nakaupo tayo ngayon sa upuan natin, merong tayong pull of gravity. So kung walang equal force na nagpo-push natin pataas, definitely ang mangyayari sa atin is lalagpak tayo sa ground or patuloy tayong babagsak hanggang ma-reach natin yung pinaka-core ng Earth, no? Pero hindi yung ganoon yung nangyayari. Meron tayong equal and opposite force na pupush pataas para mag-stay tayo dun sa position natin. Okay? So think about it. What happens if you're standing on a skateboard or slippery floor and push against a wall? So you slide in the opposite direction because you push on the wall, but the wall push back on you with equal opposite force. So like we have already discussed last week, na kapag halimbawa tinulak natin yung dingding natin, ano? So kung walang equal force na go-oppose dun sa puwersang i-exert natin sa pagtulak natin, ang mangyayari is dapat maguguho or matutumba tayo kasama yung wall pababa, no? Pa kumbaga kung walang puwersang mag-o-oppose is okay. So noted yung kay Miss Porta, sorry. Okay, so kung walang puwersang mag-o-oppose sa force na in-exert natin, definitely dapat matumba yung wall kasama tayo. Okay? Then yung isa is bakit daw masakit kapag napatama yung hiniliit natin, especially, no? Bawa sa kantuhan, ano? Kasi nag-exert yung hiniliit natin ng force doon sa bawa sa corner ng table, no? Usually ganun yung nangyayari, no, na tumatama yung hiniliit ng paa. So paglakas nung pagkakapersa nung tama mo dun sa edge nung table, pagsakit nung nararamdaman yung ah dun sa paa nyo, no? So definitely nag-exert ng equal force or ng opposite force yung mismong table dun sa toe natin na nag-exert ng force papunta sa kanya. Okay? So, yun yung pinaka-basic meaning lang nung there's always an equal and opposite force acting on a body. No? So, forces and interaction. So, when you push on the wall pushes on you. Okay? So, kita nyo, relax na relax siya kasi alam niyang hindi siya matutumba kasi si wall has an opposite, no? So pag exert nyo dito ng force, no? Meron din si wall na i-exert na F din. So since yung net nila, no? Diba, ito gawin natin 1, 2. So F1 minus F2 is equals to 0. Therefore siya ay balance, no? Kaya hindi siya nagta-topple down. Okay? So Newton's third law described the relationship between two forces in an interaction. So one force is called the action, and the other force is called the reaction force. Neither force exists without the other. Okay? So they are equal in strength and opposite in direction. So they occur at the same time simultaneously. Okay? So kung wala ka namang, halimbawa, pag lean mo sa wall, hindi mo naman tinatouch yung mismong surface ng wall, no? Bawa tong mismong surface ng wall, hindi mo naman tinatouch. So definitely walang i-exert si wall na force na F2, no? So once na lumapat yung kamay natin dito sa wall, then meron tayong pwersang tinulak sa kanya. That's the time na magkakameron din ng pwersa si wall na itutulak niya pabalik yung pwersang nilagay natin sa kanya. Okay? So, nung tumalon daw yung babae, galing sa bangka, doon sa shore, bakit bakit nag-move backward yung boat? Tingin nyo. Kasi may pwersang tinulak
para makatalon siya dito sa platform na to, yung yung batang babae is nag-exert ng force dito sa mismong sa boat, no? So mga ano siya, bumuelo siya. Then para makatalon siya ng ganun kataas, kailangan may pwersa siyang i-exert, no? So yung pwersang in-exert niya is paano ang direction. So di ba pag ganito yung direction niya, papunta dito to the right. So definitely, since ito yung contact area niya o yung pinaka-surface na pinag-anuhan niya, pinanggalingan niya, kailangan may pwersa siyang pabalik na i-exert, no? So, papunta dito yung force ni bata. So, si boat, syempre, mag-exert dapat siya ng equal but opposite reaction. Kaya makikita nyo si boat, once na pagpwersa niyang talon, si boat is continue siyang pupunta dito sa direction na to. No? Na matitigil lang siya dahil dun sa anong pwersang titigil ang mag-ano sa kanya, titigil sa kanya. So, yung current, yung wave yung mismong dagat na mismo, no? Okay? So, paano identify natin dito yung action ng reaction in pair? So, halimbawa, when action A exerts force on B, the reaction is simply B exert force in A. Okay? So, dito sa first example natin, we have a moving car. Okay? So, sa moving car natin, ano yung action? So, yung tire pushes the road. Okay? So, kapag nag-push yung tire o nag-start ng mag-circulate yung tire o gumana yung makina ng sasakyan, naturally, since may contact tayo dito sa ground surface natin, no? Dito sa ground surface natin, may in-exert siyang friction, no? So, dito ang action natin is yung mismong rolling force natin dito, yung mismong galing doon sa tire natin. And then, para magkameron ng movement o ng equal force na opposite in direction, yung ground natin is nagbigay sa kanya ng friction. Okay? So, paano naman daw kapag halimbawa dito halimbawa sa rocket, no? So, meron tayong dalawang siguro mag-best friend. So, rocket pushes gas, yung reaction niya. Ang reaction niya is gas pushes rocket. Okay? So, kapag halimbawa si blonde woman is sabihin natin meron ding ano doon meron ding yung parang sa sasakyan na apakan pa for acceleration do. So once na inapakan niya yung paddle na yon, i-signal niya yung machine na gamitin yung gas para mag-accelerate. So nagkameron tayo ng ganong direction na action sa kanya. So ang gagawin naman ni gas is generate yung gagawin ng machine, generate yung gas na inapakan yung paddle ni female para magkameron ng movement, no? So may opposite direction tayo papasok sa kanya. Okay? Then yung last is halimbawa nandito tayo sa Leaning Tower, Pisa. Okay? So merong lalaki na nagbato pababa ng bola, no? So nakita niyo yung bola dito. So nilagpak niya. So yung action, syempre, yung ball once na nilet go natin doon sa position natin na yun, syempre yung gravity, yung earth, no? Is ipupul niya pababa yung ball, no? Pero since kailangan ng opposite reaction pagdating na dito sa baba, mangyayari magbo-bounce back yung ball so a certain distance, no? Hanggang mag-stop siya, no? Okay? So may meron lang ng opposite reaction from the contact surface. Okay? So action and reaction ng different masses. So Earth is pulled up by the boulder with just as much force as the boulder is pulled down the Earth. Okay? So
kung halimbawa meron kang mass, no? Yung pag alam natin na halimbawa ang mass nito is 5 kilogram, malalaman natin yung force niya. Anong force na pinag-uusapan natin dito? Yung kanyang weight. Okay? So yung weight natin is mass times gravity. So yung weight natin will be 5 kilograms times 9.81 meter per second squared. So how much is that? So we have 49.05 newtons. So yun yung ah ito yung action force niya dito, no. Tawagin natin ito yung W. So itong mag-uupo sa kanyang force, definitely equals din yan sa 49.05. Okay? So kung halimbawa yung pinag-aaralan natin last time na halimbawa yung book na nakapatong lang sa, ba meron tayong book na nakapatong lang sa table. So, 'di ba meron tayong yung weight niya. Tapos yung equal and opposite direction na nag-a-act sa kanya, yung tatawag natin normal force, is equal ng value niya. Okay? So question. So halimbawa, anong nire-require daw nung ano to? A force interaction requires at least ano daw yung nire-require niya? Okay? So sagot dito is para magkameron ng force interaction, kailangan magkameron ng single force or a pair of force dapat, no? Kasi basta may force kang in-apply, so single force lang pala. Okay? Basta may in-apply kang force, automatic, magkakameron na siya ng opposite reaction. So, yun yung sagot sa kanya, no? The next, the force that directly propels a motor scooter along a highway is that provided by the so para mag-move yung mismong scooter natin doon sa highway. So, ang may contact sa ground para magkameron ng friction ay si tires, no? So, as we have already uh, kanina, na si tires, meron siyang i-exert na force papunta dito, no? And sa ground surface, meron siyang friction force na mag-uupo sa kanya para gumalaw siya. Okay? Next, we know that Earth pulls on the moon. Does the moon also pulls on Earth? If so, which pull is stronger? Okay? So, sagot sa kanya, asking which pull is stronger is like asking which distance is greater. Between New York and San Francisco or between San Francisco and New York, the distances either way are the same. It is the same with force pairs. Both Earth and Moon pull on each other with equal and opposite forces. Okay? Kaya nag-i-stay um, yung distance ni Earth sa uh, hindi nagkakameron ng pulling yung Earth tsaka yung Moon kasi uh, yung force na ina-apply ni Earth kay Moon is the same as yung ina-apply ni Moon kay Earth. Kaya kung i-measure, halimbawa, for a given instance, i-measure natin yung distance ni Earth kay Moon, along dun sa midline nila, yun yung same, kung saan nag-act yung same force. Kaya nagre-retain yung equilibrium or yung balance ng Earth and Moon. Okay. Ano pa bang question? Suppose a friend who hears about Newton's third law of motion says that you can't move a football by kicking it because the reaction force by the kick ball would be equal and opposite to your kicking force. The net force would be zero. So no matter how hard you kick, the ball won't move. What do you say to your friend? So yun nga, paano naman daw pag halimbawa nag-apply ka ng pwersa sa isang bola, no? So kung halimbawa may opposite reaction um, kung every action has an opposite reaction or opposite force na equal sa kanya, so dapat hindi dapat maalis sa position si ball. Pero ang sabi, if you kick a football, it will accelerate. So no other forces has been applied to the ball. So sabihin nyo daw sa kaibigan nyo na you can cancel a force on the ball with a force on your foot. Okay? So dahil meron ng acceleration, so kailangan may movement na tayo. So
So, nagkameron na ng unbalanced force, no? So, it so happen na yung inexert na force ni ball sa paa nyo is not enough to retain yung net natin, yung force net natin. Kaya nagkameron ng acceleration. Okay? Kaya pinag-usapan natin doon sa second law of motion na if yung unbalanced force natin o yung forces natin is balanced, there will be no movement, and then kapag nagkameron ng unbalanced force, definitely magkakameron siya ng motion. Okay? Okay, so a little review before we go on friction. So yung Newton's law of motion, object in motion stays or tend to be in motion unless acted by an unbalanced force. Same with a body at rest, no? So it will stay at rest unless acted by an unbalanced force. Then second law of motion, force equals mass times acceleration, or the force is directly proportional to the product of mass and acceleration. So if yung mass natin is tumaas, ang force natin is tataas. Kapag tumaas yung acceleration natin, ang force natin tataas. Kapag ang mass natin tumaas, si acceleration natin bababa. Okay? So kapag si mass is bumaba, si acceleration ay tataas. Okay? Ang meaning lang dito, pag mass and acceleration relationship, sila ay inversely proportional. No? Bakit nga ulit? Kasi pag bigat ng object, pag laki ng pwersa na kailangan para siya ay mag-move. No? So kung same force lang yung gagamitin natin, definitely yung acceleration will be lesser kapag mas magaan lang yung object. Hindi, kapag mas mabigat yung object. Okay? Pag mabigat yung object, mas lesser yung acceleration. Okay? Then dito, sila ay directly proportional. Okay? Then yung last nga natin, for every action, there is an equal and opposite reaction or opposite reaction. Okay? So question before we go to do sa friction. Wala naman po. Okay? So sige, go to friction. So ano naman daw yung friction? So last time, na-encounter na natin yung term na friction, no? So meron na din tayong parang background kung ano ibig sabihin niya. So yung pinaka-definition niya, it is a force that opposes motion between two surfaces. Or ito yung mas mahabang definition niya. It is a force that resists motion whenever two materials or media are in contact with each other and are sliding or rolling over the other. Okay? So kapag halimbawa, kaya nga ang sa Tagalog, kapag may kiskisan, ano, or may dalawang surface na nag-contact with each other, meron tayong friction sa kanya. Okay? So as you can see in the figure, we have A and B. So magkaiba lang yung surface niya. Yung first one is nasa ice field siya, then nasa grass field yung isa. So definitely, they have different um, surface, no? So siguro kung sa kung walang ibang pagbabasehan, ano, kung yung picture lang, mas madulas yun dun sa ice field, no? Kumpara mo dun sa grass field, no? Kasi may presence din ng water dun sa ice field. So since meron tayong fluid, so mas slippery siya. So parang may lubricant tayong nag-a-act dun sa surface. So definitely mas madulas doon. Okay? So sabi, friction occurs because the surface of any object is rough. So even surfaces that feel smooth are covered with microscopic hills and valleys. So ito yung tawag natin dun sa nagko-contact dun sa surfaces natin, no? Although sabihin natin kahit anong kapa natin talaga sobrang dulas ng surface natin. Microscopically speaking, meron pa din siyang ah, mga tatawag na hills and valleys, no? So ito yung mga hills and valleys, no? So although ma-justify natin na very smooth nga yung object, kumbawa may niliha ka, no? Sobrang kinis na talaga. Kahit anong sabihin mo, kahit anong padaan mo ng palad mo, hindi sumasabit, no?
Talagang ano lang, diretso lang sa pagdulas. Microscopically speaking, meron pa din siyang nagko-contact sa kanilang mga surface, no? Na tatawag nating hills and valleys. Okay? So when two surfaces are in contact, the hills and valleys of one surface stick to the hills and valleys of the other surface. Kaya nagkakameron ng interaction doon sa dalawang surface, no? Kaya nabubuo yung friction force. Okay? So as you can see here, meron tayong surface dito. So microscopically, makikita mo ito yung hills and valley niya. Then yung sa mismong box natin, meron din siyang sariling hills and valley, no? So once na nag-apply tayo ng force dito, pinul na natin siya. So definitely para mag-pull tong box natin, kailangan daanan niya tong mga hills and valley na to ni ground surface, no? So imagine niyo na lang kung ito yung mga hills and valley na yon. So pag ano nung ano, so laging may persang pumipigil sa kanya, no? So yun yung friction, no? Okay? So the amount of friction depends on two factors. Yung first one daw is yung roughness ng surface, and then yung next is yung force pushing the surface together. Okay? So yan. So later i-discuss natin further yan. So a little question muna. So given yung tube natin na nasa inclined plane, ang question in, will the tube roll less over a smoother surface or a rougher surface? Why? So saan siya uh, hindi masyado magro-roll, no? So pagbaba niya dito sa mismong platform, no? So same pa siya ng bilis, no? Pero once po dumating na siya dito sa point na to, dito na siya, no? So, kasi yan, dito na yan na, dito na siya. So since meron pa din siyang force mula dun sa inclined plane, no? Definitely magro-roll pa siya dito, no? Magro-roll pa siya dyan sa surface na yan. Pero saan daw siya mas konti yung magiging action, no? O magro-roll. So definitely sa rough surface tayo, no? Kasi kung mas rough yung surface, yung hills and valley niya is mas malaki, no? Kung mas malaki ang hills and valley niya, so mas malaki yung chance na mas madami siyang kumbaga yung pumipigil sa puwersa niya mas madami, no? Kaya kung halimbawa dito sa smooth surface, mag-move siya hanggang dito sa direction na to, no? Dahil mas less yung hills and valley niya. Pagdating sa rough surface, halimbawa, nandito lang siya tumigil, no? Kasi mas napigilan siya nung interaction ng hills and valley nung surfaces natin, nung rough surface natin, tsaka nung body mismo natin. Okay tayo doon? Okay? Yes po. Okay, so dito naman. So, meron tayong 100-pound block, tsaka 40-pound block. So, which has more friction and why? Tingin nyo. Which has more friction? Yung mas mabigat o yung mas magaan? Yung So, mas yung mabigat. Mas mabigat po. force, mas malaki yung friction ng mas mabigat kasi mas malaking force yung kailangan mong i-exert sa kanya, no? So, yung kung mas malaking force yung kailangan mo para i-push siya, yung hills and valley mo, syempre, is okay. So, nakikita ko naman yung chat, no? So, thank you, Mr. Alberto Nadera. Okay, so, yun nga, mas malaki yung weight na, mas malaki yung kailangan nating pwersa para i-move yung 100 pound na weight. So, yung hills and valley ng surface natin are exerting much more friction force, no? Sa kanya. Okay? So, ito yung kaninang factor na sinabi natin na nakadepend siya sa roughness tsaka dun sa force niya. So, ibig sabihin niya, kapag dun sa roughness,
So the rougher the surface, the more hills and valley there are and the greater the friction. Okay? And then yung force pushing together, yung weight. So yung force is increased, the hills and valley will be closer in contact and the friction will increase. Okay? So since mas mabigat nga yung object natin kanina, yung block natin, yun, mas malaki daw yung hills and valley na in contact niya with the surface na in contact siya. Okay? Kaya mas nag-exert tayo ng mas malaking friction force. Okay? So, kapag pinag-usapan natin ng friction force, meron tayong 4 types, no? Pero sa ibang books, ang focus lang is itong 3 type na to, no? Kasi ito yung para sa solids, no? Kasi itong fluid friction, this is for liquids na to, no? Or fluids, no? Fluids. So, sinabing fluids, combination siya ng liquid and gas, no? Okay? So, kung check yung ibang references, itong first 3 lang lagi yung dinidiscuss, no? Kasi ito yung, especially in engineering, ito yung mas applicable dun sa mga problems natin. Yung static friction, sliding or kinetic friction, and rolling friction. Okay? Pero, de-define na din natin yung fluid friction just in case, no? So, let us first start with static friction. So static friction, sabi sa kanya, ang tawag sa kanya static friction, when the friction that occurs when the surfaces in contact are at rest or not in motion. So, halimbawa, ano lang siya, stationary lang siya dun sa isang area, no? So, halimbawa nga, yung a book resting on a desk. So, static friction siya. So, although, di ba nakikita natin na kapag nagre-rest yung meron tayong unbalanced force, no? Kasi 'di ba yung weight tsaka yung normal force, pero meron din daw siyang friction. Pero yung friction na yon is ano siya, unless may mag-act sa kanya kahit maliit na force, hindi siya hindi mag-activate yung friction force na yon. Pero meron siya, no? So yung static friction is yung friction niya before magkameron ng motion, no? So kumbaga present na siya dun sa body o dun sa mismong system natin, pero hindi pa siya nagmo-mobilize hanggat wala tayong external or unbalanced force na ina-apply dun sa body natin. Okay? So yung isa naman is a potted plant sitting on a sidewalk. Okay? So same lang din ang condition yon. So sa sidewalk, kumbaga meron kayong paso. So we're not moving or not exerting any force dun sa plant natin. Pero since may contact tayo ng two object on two surface, so definitely may friction involved doon, no? So, kumbaga yung hills and valley niya, nag-aantay lang magkiskisan, no? So, basta magkameron ng external force, tsaka lang siya mag-activate, no? Okay? Then, next is yung sliding friction. So, yung sliding friction naman daw is a friction force that opposes the direction of motion of an object that occurs when solid surfaces slide over one another. Okay? So, kapag meron na tayong motion nito, no? So, sliding friction ang tawag na sa kanya. Kapag halimbawa yung mismong body natin, yung surface niya is in contact with another surface. So, yung common example nga natin is yung halimbawa yung ball natin, no? Na kapag halimbawa ni-roll natin siya o yung block natin, meron tayong block, tapos pinush natin. So, may interaction na nung surface ni block tsaka yung ground surface na nakapatong siya, no? So, yung ibang example niya, yung bawa is in writing, yung pencil point and paper natin. Okay? So, kaya nagkakamero ng naiiwan yung lead, no? Kasi dahil sa friction, no? So, once na nag-ano tayo dun sa mismong paper natin, once na nag-start tayong mag-write ng uh, any letter or word dun sa mismong piece of paper natin, nagkakamero ng uh, interaction yung mismong lead nung pencil natin and yung paper, kaya nagkakamero ng writing yung um, piece of paper natin. Okay? Yung isa is yung combing your hair o yung surface ng comb tsaka yung strand ng hair natin. Okay? So, ito yung pinaka-typical example na ginagawa natin nung high school siguro, no? Na
para daw ma-demonstrate ang friction, yung ilang beses nating sinusuklay, no? Tapos pag nilapit natin halimbawa sa piece of paper, nagkakameron ng interaction, no? So, parang gano'n. So, dahil sa friction, nagkakameron siya ng um, ah, actually sa ano yun, sa ano yun, sa electricity example yun, nagkakameron ng sharing of electrons, no? Pero dahil yun doon sa friction ng mismong comb tsaka nung hair natin. Okay? Next is yung rolling friction. So yung rolling friction naman daw is occurs between surfaces in motion that are rolling, in which one of the surface is a wheel, roller, or a ball. Okay? So dito sa sliding, more on so solid surfaces tayo dito. So yung mga block pala dito, no, sa sliding friction. So halimbawa yung mga block natin o yung example natin kanina, yung wooden block na 100 pounds and 40 pounds, no? Kapag dito sa rolling friction, is yung mga bodies na may tendency mag-roll. So, yun nga, yung wheel tsaka ball, no? Yung typical example. Halimbawa, riding a bicycle. So, yung tire ng bicycle and yung ground surface. And then, kapag halimbawa sa bowling naman, yung mismong bowling ball natin, tsaka yung sa smooth surface nung mismong lane. No? So, yung interaction ng dalawa para mag-cause ng rolling friction. Okay? Then we have yung fluid friction. So, the force that tries to slow objects down when they move for a liquid or a gas is called fluid friction. So, it's also known as drag or air resistance. So, all gases and fluids are fluids. All gases and liquids are fluids. Okay? So, fluid friction increases as the speed of the object increases. So, an airplane and a swimmer both experience fluid friction. So, basically, hindi na siya mako-cover nitong topic natin ngayon. Pero basta sa fluid friction, kung may other resistance na encounter yung body, especially kapag liquid and gases siya, doon pumapasok si fluid friction. Ano? Okay, so like for example nga, sabi niya yung air resistance is an example of fluid friction. Okay, so ang focus lang natin for this study or lesson is yung lahat ng ma-encounter natin sa surfaces lang. Okay, sa ground surface, no? Or any surface basta may contact yung body natin tsaka yung mismong ground natin. Okay? So paano naman daw ma-reduce yung friction? So kapag halimbawa gusto natin mas maging malayo yung mararating ng pinupush natin. So halimbawa kung halimbawa ngayon nag-push tayo ng box, no? So halimbawa meron tayong box. Okay? So halimbawa meron tayong force na in-exert sa kanya. Tapos after natin i-exert yung force na yon, ito yung naging final position niya. So let's say sabihin natin ang na-move lang natin sa kanya is 5 meters, no? Paano daw natin magagawa halimbawa ma-reduce yung friction? So ibig sabihin ma-reduce yung friction force na nag-act sa kanya. Gusto natin maging dito yung position ng final position natin. So let's say halimbawa at 12 meters dapat mag-stop yung body natin. So, paano daw natin ma-reduce yung friction? Okay? So, ito daw yung mga solution para ma-reduce yung friction. So, una, so smooth the surface. So, kapag na-smooth natin yung surface, definitely yung hills and valley na in contact with each object will be not as deep. Okay? Or dahil, di ba, sabi nga kanina, pag bigat ng object, pag laki ng hills and valley natin, no? So kung halimbawa, hindi naman natin pwede natin bawasan yung laman ng box, no? So let's say halimbawa 5 kilograms to nung una, hanggang dito siya sa position na to. So definitely pag naging 1 kilogram na lang 'yan, mas malayo yung mararating niya, no? So pwedeng ganun yung gawin natin para ma-lessen yung hills and valley dun sa surface natin. Next is replace yung sliding with rolling. Okay? So halimbawa, gumamit tayo ng cart, no? Para mas malayo yung marating niya, mag-introduce tayo ng bagong medium or object sa kanya. Pwedeng yung mismong box natin, ilagay natin dun sa mga um, yan, sa mga cart na ganyan na may gulong.
Ngayon na may contact na ngayon sa ground is si wheels ni cart, no? So definitely it will exert a rolling friction na much larger or much farther yung ma, ma magre-result na distance sa kanya. Okay? Then next is halimbawa, yung pangatlo is mag-add tayo ng lubricant sa kanya. Okay? Pwedeng through oil, wax, or grease. Okay? Definitely kung merong film ng oil na present dun sa mismong surface natin, tendency niya is to be more slippery. So definitely yung mismong um, way nung mismong body natin pag travel niya is much more farther than those surfaces na walang lubricant, no? Okay? Kasi yun nga sabi, pag mayroong mga lubricant, fini-feel niya yung mga hills and valley natin, no? So halimbawa ito yung hills and valley ng surface, no? Kapag meron ka nung lubricant, bawa nilagay mo ng lubricant, so pwedeng halimbawa, yan, na-feel na niya. So bawa ito, sabihin natin ito oil lahat to. So kung wala na siyang masyadong interaction dito, no? No? So definitely tendency niya maging slippery na lang, no? So dudulas na lang siya. Okay? Then yung last is less force pushing together. So the hills and valleys are not pushed together as hard, so they have less contact. Okay? So para ma-reduce yung friction naman daw, edi wag mong i-push ng malakas, no? So definitely kung hindi malakas yung pagkaka-push natin, hindi magta-travel o hindi in contact yung mga hills and valley natin. Okay? Okay tayo dito on ways on reducing friction. Yes po. Opo. Opo. So paano naman daw siya i-increase? So ways to increase friction. So parang kabaliktaran lang nung kanina. Kung in-smoothen natin kanina yung surface, ngayon i-roughen natin yung surface, no, para mag-increase. So pagdami ng hills and valley, syempre pag hirap niya o pag increase ng friction force natin. So let's say yung weight natin kanina nung binigatan natin yung block natin, mas lumaki yung friction force natin kasi mas malalim na yung hills and valley natin, no? So kung halimbawa, nung 5 kilograms pa lang siya, let's say ito lang yung hills and valley niya, no? No? Yung interaction niya. Then nung ginawa natin siyang 10 kilograms, sabihin natin, nagganyan na yung niya, no? Yung surface niya. So, para um, sabihin, mas malaki yung friction force o yung mismong pwersang nag-o-oppose dun sa motion natin, no? Kaya, pag rough yung surface natin, mas rougher yung surface natin, o mas bumigat yung mismong body natin, mas malaki yung friction force natin, no? Mas malaki yung friction force natin. Okay? Then, replace rolling with sliding. Okay? So, kung sa una, yung body natin is nakalagay sa cart, so para nga, yung kabaliktaran natin, para mas malapit lang yung produce nating distance, no? Gawin natin, tanggalin natin doon sa cart, no? Lagay lang natin siya sa sahig, no? Yung box. Tapos tsaka natin itulak para dito siya mag-end sa location na to. Okay? Then next is more force pushing together. So the hills and valleys are pushed together harder so that the hills and valleys are in closer contact. Okay? So mas malaki yung force. Definitely. So yung force na tinatawag dito is yung sa weight na nga to, no? Okay? More force pushing together. So mas malaki yung contact ng mismong weight tsaka dun sa surface natin, no? Okay? So pag deeper ng hills and valley natin. Okay? So next. So ito daw yung mga some coefficient of friction na common sa mga materials natin.
So you don't need to memorize this. So basically, uh, pag hindi siya given sa problem, usually siya yung hinahanap sa problem. No? Yun yung case sa kanya. Pero dapat malaman nyo, halimbawa, dalawa yung binigay na value ng friction. Meron kayo nakitang mu sub S at mu sub K. So pag nakita nyo mu sub S, for static friction siya. So ibig sabihin, kung for static friction siya, wala pang motion yung body, no? So hindi pa gumagalaw yung body. Okay? So impending pa lang. So ibig sabihin, papagalaw pa lang. So static friction niya. Ngayon, kapag gumagalaw na siya, ang dapat gagamitin niyo na sa kanya is kinetic friction. So yung sa kinetic friction, di ba ang kinetic sabi natin kanina is another term for sliding, no? Pero depende yan sa case, no? Kung halimbawa na nasa tire ka o ano ka, so definitely it's either sliding or rolling siya, no? So basta ang ano nyo, pag kinetic, moving na yung object. Okay? Pag static, as the name implies, is static or stationary, hindi pa siya gumagalaw. Papagalaw pa lang. Okay? So papagalaw pa lang. Papagalaw pa lang. Okay. Para mas malinaw, no? Kaya baka makakita kayo sa problem, may mu S tsaka mu K, tapos biglang malito kayo kung ano yung gagamitin. So, try natin maghanap na example kung makakameron tayo ng ganito, no? Pero for now, we will solve later pa pala. Meron pa pala muna tayo mga friction principles. Okay? So again, you don't need to memorize this. Pinapakita ko lang yung value niya. Na anong ma-observe nyo sa value? Mas maltaas yung sa static friction, ano? Compared dun sa kinetic friction. Okay? Na mamaya, papakita natin doon sa principle natin kung bakit ganun, ano? Ito, yung principles daw kapag friction ng pinag-uusapan natin. Yung first one, friction force daw acts parallel to the surface that are in contact and is the direction opposite to the motion of the object or the net force tending to produce such motion. Okay? So, alam na natin to, no? Na friction force nga is acting parallel to the surface. So, ito yung ground surface natin. So, definitely, kung ito yung body natin, then meron tayong friction force meron tayong force na in-apply sa kanya. The friction force is acting parallel. So, ito yung mismong ground surface natin. So, horizontal siya. So, definitely yung friction natin horizontal din. No? Ito yung friction force natin. So, siya ay in opposite direction of motion. No? So, opposite to the motion of the object. Okay? Or to the net force tending to produce such motion. Sa opposite yan, ha? Next, number 2, friction depends on the nature of the materials in contact and the smoothness of their surfaces. Okay? Yan, depends on nature of materials. No? So, depende kung anong klaseng surface siya. Okay? So, mag-iiba-iba yung value ng friction force mo. Depending, halimbawa, yung body natin is wooden block, tapos pinatong natin sa wooden table. No? So, kung yun yung ginamit natin, halimbawa, static friction na pag-usapan natin, 0.5 yung gagamit na natin na value. And saan ba papasok yan? Ang pinaka-formula natin ng friction equals din sa mu times yung normal force natin. Okay? Yung normal force, again, is yung vertical force na nag-o-oppose dun sa applied force natin. No? Yan. So, mu n, itong mu na to is yung static, tawag natin, coefficient of friction. No? So, yung coefficient na yon, it's either static or kinetic. Okay? So, para makuha yung friction force na yon, ang formula again is mu times n. Yung n is yung normal force natin. Then si mu is dependent sa type of surfaces natin. So, halimbawa yung surface natin is wood on wood, then static friction yung pinag-uusapan natin, 0.5 lang siya. Then halimbawa, naging material natin is a rubber, tapos pinataw natin sa dry concrete, definitely yung static friction natin, yung coefficient of friction natin will be different from the first one. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng number 2.
And number 3, sliding friction is usually less than starting friction. Okay? So yung starting friction is yung term used daw para sa maximum value ng static friction. Okay? So lagi siyang less than. Kasi since nag-move na yung object natin, ano? So much lesser na yung hills and valley natin. Kaya yung coefficient of friction natin is mas maliit kumpara mo dun sa stationary na friction natin, na coefficient of friction. Okay? Number 4, sliding friction is practically independent of speed. This is approximately true for sliding speeds, which are neither very small or very big. The statement is restricted to medium speeds. So, independent daw siya ng speed kasi nakadepend tayo dun sa interaction ng mga hills and valley ng surface natin. No? So, depende sa type of material. So, kahit halimbawa, kung sliding tayo, halimbawa, di ba, nasa inclined plane tayo. Ganito yung mismong block natin. Depende dun sa ground, yung sa surface natin, tsaka dun sa mismong body natin, yung interaction nila. Yung sliding friction will be independent kung gaano siya kabilis, no? So, si friction, lagi siyang magde-depend dun sa formula natin na kung ano yung value ng mu niya, tapos kung ano yung value ng normal force. Okay? Kaya independent siya kung gaano siya kabilis nag-move dun sa mismong system natin o sa surface natin. Okay? Next is friction is practically independent of the area of contact. No? So, anong ibig sabihin niya? Kung halimbawa, a small box versus a very large box, no? So, kapag tinignan yung ilalim niya, mas maliit yung contact area, yung surface area nitong maliit compared mo dito. Pero, hindi nagmamatter yun kasi si friction force is nakadepende siya kay mu tsaka kay n. No? So, si n is depende sa ina-act ng mismong body natin. So, syempre, mas malaki yung friction force nung mas malaking body kasi as we have already established kanina, mas yung pushing ng contact natin is mas malaki yung hills and valley niya, no? So definitely mas malaki yung friction force niya, pero independent siya dun sa area ng contact, no? So kung yung body natin pinag-uusapan is magkaiba ng size, definitely magkaiba yung value makukuha natin ng friction force. Okay? Pero yung value ng coefficient of friction, given na same lang yung surface natin, will be the same. Okay? Then last is friction is directly proportional to the force pressing the two surfaces together. Okay? So, ano ibig sabihin nun? So, yung friction force daw natin is directly proportional dun sa force pressing the two surfaces together. So, yung force na yun is yung ng N natin, no? So, kapag nag-i-introduce tayo ng directionality, directly proportional na statement, nagiging siyang F is equals to Kn. So, ano yung K na to? Ito um, yung constant of proportionality, no? Constant. Okay? Na sa formula natin, ito na nga yung tatawag nating mu. Okay? Nag-iba lang siya ng notation, no? Pero kaya naging ganun yung formula natin for friction force. Okay tayo dito sa mga principles before we proceed sa problem. Okay, so let's start with a first example. So yan, so as Nestor is taking a bath, the soap falls out of the soap dish and he steps on it with a force of 400 newtons. Okay, if Nestor slides forward, okay, so ano bang mga itsura niyan, ano? So limbawa ito yung paa ni Nestor, no? Tapos na ano niya yung si Sabon. Yeah. You have to forgive me doon sa drawing, no? Talagang, yun yung sabon, no? So, yung sabon natin in contact with sa tiles natin, ano? Ito yung bawa yung tiles.
Okay? Yan. So, he stepped on it with a force of 400 newton. So, halimbawa, yan, merong na-apply na 400 newton si Nestor. If Nestor slides forward and the frictional force between the soap and the tile floor is 40 newtons, so pag slide niya, pag usos ng mismong soap dun sa tile natin, meron daw friction force na 40 newtons. Question is, what is the coefficient of friction between these two surfaces? Yung surface ng soap tsaka yung surface ng tile, no? So ano yung coefficient of friction? So ano yung mu ang tinatanong sa atin? So anong mga given sa atin? May given tayong force. Ah, may given tayong force. Then, alam nga, tama ba? Ah, mali. So, yung paa syempre, pag nag-exert siya ng force, hindi pa tagilid, no? Pababa pa, sorry. Pababa. Kasi galing dun sa paa ni Nestor, no? Yan. Tsaka siya magmo-move dahil, yun nga, mas madulas yung soap, no? So, para ma-identify yan, yung formula natin ng friction force is mu times n, yung normal force natin. So, saan natin makukuha si normal force? Create natin yung, bawa, na-transfer na yung force, ano? Ito yung soap, exaggerated, no? Tapos, ito yung persang galing dun sa paa ni Nestor, no? Kasi ito yung friction force, 40 newtons. Yung friction force, yung normal force natin is ito, no? So neglecting yung weight ng mismong soap natin. So para makuha si N, so N, so summation tayo ng forces vertical, no? So si N is positive, tapos si 400 ay negative. So para okay, naputol, sorry. Hello? Hello po, sir. Hindi kita yung screen? Hindi kita yung screen? Kita na? Hello? Hello? Kita na po. Kita Ito na. na po. Kita na po. Okay na po, sir. Okay. Kita na. Okay. So, nagkamera lang ano. Okay na. So, nag-summation forces vertical tayo. So, yung ano natin is yung N natin pataas, kaya positive. Then, yung 400 natin pababa, kaya negative. Then, para magkameron ng balance, kailangan equal sa 0. Okay, kaya pag equal sa 0, tatranspose natin yung 400 Newton. We will now have a value for N. No? Kung may value na tayo ng N, meron tayong given na friction force, ang wala na lang ay si mu. So pag dinerive natin, divide natin both side by n, no, para makuha natin yung formula ni mu. So mu is equals to friction force over n. So equals yan sa 40 newtons divided by 400 newtons. So cancel out yung unit natin yung newtons. So ang mu natin o yung coefficient ng friction natin will be equals to 0.1. Okay? Question para sa first example. None. Wala po. Okay. Next, try natin. May wrap it up, no? So, at an animal circus show, a 900 kilogram sea lion slides down a wet slide inclined at an angle of 28 degrees. So, drawing muna natin. So, meron tayong inclined plane. No? Tapos, meron daw tayong sea lion, no? So, ano ba istura ng sea lion?
Yan yung sea lion, kunyari. Okay? So, ang weight ni sea lion is, yan. So, meron siyang weight, no? So, yung weight natin is mass times gravity. Okay, so 900 kilograms times 9.81 meter per second squared equals yan sa 900 times 9.81. Tapos, convert ko na lang yung unit. So, 8.829 kilonewtons. Okay? Then, nag-slide siya sa inclined plane na 28 degrees to the horizontal. The coefficient of friction between the sea lion and the slide is 0.04. So, meron tayong coefficient of friction, 0.04. What frictional force shows that the sea lion's motion down the slide? Okay? So, pinapanap is si friction force. So, sa friction force, paano natin makukuha? So, again, yung sa ano natin kanina, si friction force is always along dun sa surface natin. Okay? So, dito, sa mismong drawing natin, kung ayan yung seal natin, so lang yun natin. Yan si seal, no? So, si friction force, nag-a-act siya, kung pababa daw, pag yung motion daw natin is sliding down, so yung friction force natin definitely is going dun sa direction na yan. Okay? Yan yung friction force natin. So, kailangan i-resolve natin into component yung mismong weight natin, ano? Yung force natin. So, di ba ito yung sabihin natin ito na itsura nung ano natin para ma-simplify ko lang. Ito na yung sea lion natin. So, meron tayong weight, then meron siyang component, no? Kasi naka-incline tayo, ang concern natin is yung force na incline din, no? So, ito yan. So, since meron tayong right triangle dito, no? So, pwede natin makuha yung component ng force natin, ng weight natin. So, ito yung um, equivalent na right triangle niya. Then, ito yung weight na perpendicular, no? O naka 90 degrees sa surface natin. Ito yung weight na parallel dun sa surface natin. Okay? So, kailangan natin makuha yan. So, kung 28 degrees to, okay? So, imagine nyo yung triangle nyo, ganyan, no? If-flip nyo siya pataas na gano'n. So, yung 28 degrees saan pupunta? Pag dun sa weight natin. Dito sa portion na to o sa portion na to? Pag finlip Sa mo siya baba. pababa, pataas, pag finlip nyo yung right triangle, so dapat dito yung 28 degrees natin. No? So kung may value tayo ng weight na 8.829 kilonewtons, no? Focus tayo dun sa right triangle na makukuha natin. No? So yan yun. So 28 degrees. Tapos ito is 8.829. Makukuha ba natin yung value nitong dalawa? So yung W parallel tsaka yung W perpendicular natin. Given na may right triangle tayo. Using halimbawa yung muna, yung yung parallel na weight. Paano natin makukuha yung parallel na weight? Hello? Paano natin makukuha si parallel na weight? O yung component ni weight sa parallel direction? Kasi ang mangyayari dito, in case na halimbawa naguguluhan kayo, no? Diba, usually ang ang axis natin, XY lagi ganyan, ano? Pero pag mga inclined surface tayo, ang axis natin ngayon is ito, no? X and Y. Ngayon,
kung yun yung bagong nating axis, no? Kung yung axis natin is naka-inclined, no? Kasi yung force natin is naka-vertical na ganyan, no? Kailangan i-resolve natin siya into its x and y component, no? Kaya kinuha natin yung parallel sa kanya, yung W parallel na siya ay along x, no? Tsaka yung W perpendicular niya na along y, no? Bakit kailangan natin nun? Kasi kailangan natin makuha si normal force. Si normal force always din siyang naka-perpendicular dun sa body natin. So, ibig sabihin si normal force is nakaganyan siya, no? And si friction force naka-along din dito. So, kailangan natin makuha si normal force para makuha natin si friction force. Okay? Kaya pinapa-identify ko yung component ng mismong weight natin. Ngayon, using this triangle, yung triangle natin, paano natin makukuha si W, no? Kung may right triangle tayo, lagi tayong pwedeng gumamit ng trigonometric function. Okay? So, katawa po. Yes, so katawa. Pero what particular trigonometric function yung gagamitin natin? Ang given sa atin, itong angle na to. Ang hinahanap natin ito. So si angle, kung ito yung angle, si W parallel ay ano dun sa angle? Opposite o adjacent? Adjacent po. Opposite po. Ito yung angle. Opposite. Again, ito yung angle. Tapos nasa tapat niya yung W parallel. Siya ay opposite. Okay? Okay, para dun sa iba, no? Pag si angle, ito yung angle na tinitingnan mo. Tapos nakatapat siya doon. Hindi nakadikit, no? Siya ay opposite. Tapos ito, alam natin ito yung longest side. Siya ay hypotenuse. Ngayon, kung meron tayong opposite tsaka hypotenuse, anong trigonometric identity yun? Cosine is equals to opposite over hypotenuse po. Okay, so, towa. Opposite tsaka hypotenuse. Sine pa. Okay, so Sine. sine dapat, no? So, we have sine. Yung angle natin, 28 degrees is equals to W parallel over 8.829. So, cross multiply lang natin, equals yan sa sine 28 times 8.829. So, yung W parallel natin ay equals sa sine 28 times 8.829. We have 4.14 145 kilonewton. Okay? So, yan yung value ng parallel natin. Ngayon, kapag yung perpendicular, pinahanap din. Kapag pinahanap din na, so, pag ito ulit yung angle na tinutukoy natin, si W perpendicular ay nakadikit sa kanya o adjacent sa kanya. So, meaning adjacent hypotenuse. So, adjacent hypotenuse ay cosine. So, cosine ng 28 is equals to W perpendicular over 8.829. So, W, cross multiply lang din. So, direct ko nang multiply times 8.829. So, we have 7.796 kilonewton. Okay? So, yan yung component ng mismong weight natin. Pero anong kailangan natin? Kailangan natin makuha si value ni N, no? Ito, yung value ni N ang kailangan natin. Pero kailangan equate natin yung lahat ng nakaparallel sa kanya. No? So, nakaparallel sa kanya is si W perpendicular. Okay? So summation tayo ng forces in Y. Okay? Okay? So, ang Y natin ay, again, yung axis natin is pag ganito, no? So, Y at X, no? Ito ang Y natin, ito ang X. Okay? So, dito, ito ay Y, ito ay X. So, ang ano natin dito is, yung positive natin is yung N, as negative natin is yung W perpendicular, no? Then, to retain that in its position, o para maging stable siya, dapat equal siya sa 0.
Okay? So, N is unknown. Then si W perpendicular is, baliktarin ko lang to ha. Mali pala yun. Okay. Yan. So, yung value na is 7.796 kilonewton is equals to 0. So, ang normal force natin is 7.796 kilonewton. Okay? Ngayon, meron na tayong normal force. Again, ang formula natin ng friction force ay equal sa mu times N. So, mu natin is, as given on the problem, is 0.4, no? 0.04 times yung normal force natin computed, 796 kilonewton. So, friction force natin is equals to 0.312 kilonewton. O yung friction force natin is equals to 312 newton. Okay? So, this will be our final answer. Ang maalin dyan sa dalawa is acceptable. No? Okay? Question po? Hello? Hello? Wala po, sir. Wala naman po. Sure, wala. Walang question talaga na liwanagan kaya talaga. Kasi sa exam talagang problem solving tayo, no? Paano naging negative yung W perpendicular, no? Naging negative siya kasi 'di ba ang axis natin ngayon is pag ganito yung axis natin, ano? W ay ito yung Y at X natin, no? So kung ito yung mismong origin natin, no? Tong center ng block natin. So ito yung axis natin. Tapos since ito going downward tong weight natin, no? Para ma-achieve natin yung going downwards na yon, kailangan ng direction ng arrow natin is ito papunta dito, then ito papunta siya dito sa baba. Okay? So, pag ganito yung direction ng W natin. So, para ma-achieve yung ganung direction, again, para ma-achieve tong pababang to, kailangan yung body natin is pupunta dito, pababa, then pag ano. Tapos comparing siya dun sa direction ng N at nung W perpendicular natin, opposing siya ng direction, no? So kung iaano nating sense is lahat ng papuntang direction na ganito is positive, then lahat ng pagbabang ganito is negative. Kaya naging negative yung W perpendicular natin. Okay po. Maliwanag ba yung question ko, Mr. Fernando? Ay, yung sagot ko? Okay. Any more question? Para ma-ano natin. Kasi sa exam, analysis na ganito ang problems nyo. Okay? So kung no other question for now dito sa problem na to, let us proceed to the last example. Okay, so a 2.5 kilogram toy car is being pulled by a boy using a string that makes an angle of 20 degrees with the horizontal. Find the force of friction if the force exerted in the rope is 7 newtons and the coefficient of friction is 0.5. So, paano yung condition natin? Meron tayong, yan, may ground surface, no? Tapos meron tayong toy car, no? Yan. Si toy car daw, may weight na, so may mass siya na 2.5 kilograms, no? Tapos sinihila siya nung bata. May string daw na naka-attach sa kanya. Tapos, yan, hinihila siya, no? Nagme-make with the horizontal ng 20 degrees. Okay? Ang tinatanong, ano yung friction force na ina-exert dun sa rope?
kapag ang ina-exert ng force dun sa rope ay 7 newtons. Okay? The coefficient of friction is 0.5. Okay? So, ganito yung condition natin. No? May hinihila tayo. So, pag halimbawa, i-represent natin siya as a much simpler na example, no? So, halimbawa, gawin ko na lang siyang block na ganyan, ano? Gawin ko lang siyang as block, no? Tapos, yan, may humihila sa kanyang force. With the horizontal, siya ay 20 degrees. Okay? Meron tayong weight, no? Yung weight natin is equals to mass times gravity. So, mass natin is 2.5 kilograms times 9.81 meter per second squared. So, 2.5 times 9.81, we have 24.525 newtons. Okay? Ang pinapahanap sa atin is yung friction force. Okay? So, ito yung surface natin. Meron tayong mu is equals to 0.5. Ang pinapahanap is yung friction force natin. Okay? So, paano ngayon yan? Okay, so kailangan i-resolve natin ngayon into components yung applied force natin na F. No? Okay? Wait lang, na-analyze ko lang yung problem. Using a string that makes an angle. Okay, 7 newtons. Okay. 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 So, kailangan natin makuha si normal force. Okay. So, para makuha si normal force is yung formula natin is F. Friction force is equals to mu times N. Okay. Then, si N natin is ano yung mga forces involved natin. So, meron tayong applied force, no? Then, meron tayong weight, no? Then, incline tayo ng 20 degrees. Okay? Mm-hmm. Okay. For a while lang, ano? Wait lang. Okay. So, para makuha natin sa normal force, kailangan natin identify muna yung components ni F, no? So, si F, ito yung F natin. So, incline siya ng 20 degrees. So, para makapunta tayo sa direction na yun, kailangan punta siya sa right side, tapos kailangan mag-upward siya, no? So, ito yung F na horizontal or Fx tawagin ko. And ito yung Fy na vertical natin. Okay? So, equals daw yung force natin, ito 7 newtons. Okay? So, para makuha si Fy, okay, again, ito yung angle natin. Si Fy yung hanapin natin. Anong trigonometric function? Okay? So, sine 20 is equals to Fy over 7 newtons. O si Fy natin by cross multiplying is 2.394 newtons. Okay? Then, para si Fx, okay, kung kakailanganin man siya, si Fx is, ito yung angle
adjacent, hypotenuse. So we have cosine of 20 is equals to Fx over 7 newtons. So Fx is equals to 6.578 newtons. Then para makuha si normal force, so summation ng forces vertical tayo equals to 0. So ano yung mga forces nating meron? So Cn, positive tayo, no? Tapos si Fy, no? At si Fy is positive na pataas, no? Okay? So N plus Fy minus yung W natin is equals to 0. So naka-equate sa 0 kasi na-assume natin na balance yung body natin. No? So N natin will now be, so Fy natin, mayroon tayo na compute na value, 2.394 newtons minus yung weight na nakuha natin na 24.525 newtons is equals to 0. So this will be N. So pag sasamahin natin yung dalawa, 525, tapos ililipat natin doon sa kabila, no? So we have equals sa 22.131 newtons. Okay? So kung may value na tayo ng normal force, makukuha na natin si friction force. Equal siya sa mu n. Ang mu natin is stated 0.5 times yung normal force natin calculated newtons. So yung friction force natin is equals to 0.5 times 22.131. So yung friction force natin will be 11.066 newton. Okay? Okay, question po? Hello? Yung 22.131. So, yung 22.131, so, pag-addin nyo lang to, positive 2.394 minus 24.525. Magiging sagot niya is negative 22.131. Then, since n minus 22.131 is equals to 0, transpose mo lang to sa kabila. Para maging n is equals to 22.131. Okay? I-check ko lang din na 24.525, 2.394. Yes, 22.131. Okay? Kung no more question, sige, meron pa. Sir, saan po nanggaling yung n plus f? Ito. Nanggaling to dun sa mismong system natin. Ano? So, pag tinignan natin yung system natin, ito, meron tayong, kasi kailangan mo kunin yung lahat ng vertical force, di ba? So, yung vertical force natin, meron tayong tatlo. Meron tayong W, meron tayong Fy, kasi si Fy is component ng inclined force natin, tsaka meron tayong N. Okay? So, kinuha lang natin, pinagsama-sama natin siya, so lahat ng vertical forces equals natin sa 0. Depende po ba sa problem kung isasama yung W sa summation? Yes, depende siya sa problem, pero basta ang anuin mo lang kung vertical forces ang hinahanap mo para makuha mo yung value ng force para mag-balance out. Kasi 'di ba, kung hindi mo alam si N, no? Ang ibig sabihin nag-a-act sa system na vertical force sa kanya is meron kang 24.525 tsaka yung Fy, no? So ito yung dalawang force na nag-a-act na vertical dun sa body mo.
Ngayon para magkameron ng equivalent reaction, no? Si N is kailangan mong equate sa kanilang dalawa. Since magkaiba ng direction si W tsaka si Fy, no? Si Fy is dahil dun sa direction ng force natin, napataas yung direction ng force, kaya naging pataas yung direction ni Fy, no? Doon po sir sa pag-drawing ng Fy at Fx, paano po sir naging upward ang Fy? Naging upward dahil sa direction ng force, no? Kasi kung hinihila ng bata yung mismong string, no? Syempre yung pwersa is papunta doon sa direction ng hila ng bata, no? Kasi hindi mo naman pwedeng ganito to, pag ganito yung pwersa kasi ibig sabihin tinutulak ng bata yung mismong car, no? Ang nangyayari is inihila ng bata yung mismong sasakyan na nalaruan. Okay? So, kaya naging ang direction niya is pataas. So, para magkameron ka ng direction na going upward to the right, kailangan pupunta ka muna to the right, tapos tsaka ka aakyat. Kaya naging positive yung Y. Okay? Sana malinaw kay Mr. Fernando yon. Then, sir, bakit po hindi kilonewtons? Hindi kilonewtons kasi dito kilogram tsaka meter per second squared lang yung value, no? So yung unlike do sa example kanina dito, ang nangyari kasi dito, pag minultiply mo yung 900 times 9.81, ang sagot 8,829 newtons. So pag kinonvert mo into kilonewtons, equivalent siya dito, no? Sa 8.829. Okay? Okay, dun tayo, Mr. Adalim. Ba't naging... Okay. Any more question? I'll be giving an activity, no? Regarding dun sa pinakauna natin topic hanggang dito sa friction, no? Na pwede nyo akong i-consult if ever you have question. No? Meron pa ba question? Wala na po ata. Okay. Okay, so wala din sa chat. So if there are no more questions, this ends our lecture for today. Okay. So again, our examination will be next meeting. So Wednesday. So schedule is the same. 10 o'clock. Yung sa time, siguro sige 10 to 12. I'll be giving you 2 hours to solve the problem. Okay. So again, magbibigay ako activity for you to practice on. So if ever makapag-submit lahat before before mag-exam next week, yes, i-post ko parehas no pero sa Neo na lang siguro para mas isa yung platform. Saan ba? Ano bang mas prefer nyo? Classroom o sa Neo? Yung sa exam, tatry ko kung gagawin ko sa Google Classroom, no? Kasi pag during exam, laging nagkakaproblema ang Neo sa inyo, sa part niya, no? Pero yung sa activity, baka sa Neo ko i-post yung activity, no? So kung meron pang hindi pa kasali sa Neo, later on, i-add ko kayo, no? Check ko ulit yung list ko ng klase. Okay?